which literally means the Book of Kings, is a long epic poem written by the Persian poet Ferdowsi around 1000 AD, and it's considered to be the world's longest epic poem written by a single poet. It contains 50,000 couplets. Vintage Emperor Xerxes, Freddie Mercury, and Ireland's richest citizen, Blondie Mystery, have in common. All of them are Zoroastrians, the ancient religion of Iran. This is one of the oldest ongoing religions and altered the course of human history by influencing Judaism, Christianity, Islam, and Greek philosophy. But today it only has a fraction of the millions of followers it once had. So what is Zoroastrianism? What do Zoroastrians believe? And where do others in Iran at least 3,000 Zoroastrianism was born in ancient Iran at least 3,500 years ago. It all began around 1500 BCE, give or take a few centuries, with the prophet Zarathustra, or Zoroaster, as the ancient Greeks called him, and so English speakers do too. While we call the religion Zoroastrianism, actual Zoroastrians tend to call it Mazda, meaning worshipper of Mazda. No, not that Mazda, but it actually was named after the Mazda that I'm going to explain shortly. Zoroastrianism was the chief religion of Iran for around 1,000 years. Between the 6th century BCE and the 10th century CE, it was the state religion of three huge Iranian empires. The Achaemenid Empire, of 300 fame, along with the Parthian and Sasanian empires. Back then, the priests of Zoroastrianism were known as magi. The ancient Greeks thought these magi had secret magical knowledge since they understood complex astronomy. This led to the English words magic, mage, and magician. The magi would even show up in the Bible. According to the Gospel of Matthew, 3 Zoroastrian magi came to visit the baby Jesus. These 3 wise men, as they are known in English, are still celebrated. Magi came to visit the baby Jesus. These 3 wise men, as they are known in English, are still celebrated by Christians around the world on January 6th. I think CA was there since centuries because of the Hindu kings who let Parsis come from Iran and stay in India. I would consider that as a part of CA, that we got a chance to come to India because of religious persecution in Iran, and we got a chance to migrate to India, and we are now considered a part of integral Indian community. So I think for us, CA started centuries ago. Now coming to the latest CA, I think it's going to benefit a lot of other Parsis who are still stuck in places like Iran, for example, or some other countries where they want to come in. Parsis from maybe Pakistan who wants to come in because of any religious persecution that they might be facing. It gives them an opportunity to start a new life in India, like the rest of the Parsis that have been doing since last 300-400 years. So that is my thought, right? So I think if the government helps somebody else get a citizenship in India who are being prosecuted religiously, it would be a good idea, good thing. ஈரான் ஒரு இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிகன் நாடு. 1935க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட நாடு பர்ஷியா அப்படின்னு உலக நாடுகளால அறியப்பட்டு வந்தது. சசானியன் டைனாஸ்டி ஈரானோட ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பையரா கொடிக்கட்டி பறந்துட்டு இருந்தது. சசானியன் எம்பையர் அப்பவே உள்நாட்டுல ஈரான் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கத்துக்கு வந்துருச்சு. 1935க்கு அப்புறம் உலக நாடுகளால ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஈரான் அப்படிங்கிறது லேண்ட் ஆஃப் ஆரியன்ஸ், அதாவது ஆரியர்களோட நிலம் அப்படின்னு பொருள்பட்டது. உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான நாகரிகத்துல ஒன்றுதான் ஈரானிய நாகரிகம். கிமு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இளமைட் கிங்டம், அதாவது ஈழம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற வம்சம் அங்க உருவாயிடுச்சு. கிமு 625ஆம் ஆண்டு ஈரானியன் மிடேஸ் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க கூட யுனைட் ஆகி இவங்க ஒரு டைனஸ்டி ஃபார்ம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் சைரஸ் தி கிரேட் அக்கமெனிட் எம்பையர் அப்படிங்கிற ஒரு எம்பையர் ஃபார்ம் பண்ணாரு. இத ஈஸ்டர்ன் யூரோப்ல இருந்து இண்டஸ் வேலி வரைக்கும் அவருடைய எம்பையரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாரு. உலக வரலாற்றிலேயே இதுதான் லார்ஜஸ்ட் எம்பையர் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிமு 4ஆம் நூற்றாண்டு அலெக்சாண்டர் தி கிரேட்டால இந்த எம்பையர் வீழ்த்தப்படுது. அதுக்கப்புறம் இது பல கிரேக்க நாடுகளாக உடையுது.
அதுக்கப்புறம் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டுல ஈரானிய கிளர்ச்சியாளர்கள் பார்த்தியன் சிவிலைசேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. இவங்களை வீழ்த்திட்டு அடுத்த 4 செஞ்சுரிஸ்க்கு சசானியன் எம்பையர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தது. அந்த காலத்துல சசானியன் எம்பையர் உலகத்துல ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பையரா திகழ்ந்து வந்தது. அப்புறம் கிபி 7ஆம் நூற்றாண்டுல அரப் முஸ்லிம்ஸ் வந்து கான்குவர் பண்ணாங்க. அதோட சசானியன் டைனாஸ்டி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு. அடுத்தடுத்து திகழ்ந்த இஸ்லாமைசேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டாமினண்டா இருந்த சௌராஷ்டிரிசம் ரிலிஜனை வீழ்த்திட்டு இஸ்லாம் ஈரானோட ஒன் ஆஃப் த தவிர்க்க முடியாத முக்கியமான ரிலிஜனா மாறிச்சு. கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 14ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இஸ்லாமிக் கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ஈரானோட ஆர்ட், பிலாசபி, சயின்ஸ் இது எல்லாமே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே ஒரு முக்கிய பங்காற்றுச்சு அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிபி 16ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 18ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சஃபாவிட் எம்பையர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. ஈரான்ல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சன்னி இஸ்லாமியரா இருந்தவங்களை இவங்க தான் ஷியா இஸ்லாமியர்களா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. ஷியா இஸ்லாமிய பிரிவிலேயே 3 தரப்பு இருக்கு. அதுல இவங்க 12 ஷியா அப்படிங்கறது தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. இப்ப வரைக்கும் ஈரானிய மக்கள் 12 ஷியா பிரிவை சார்ந்தவங்க தான். அண்ட் இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் முஸ்லிம் ஹிஸ்டரியிலயும் ஈரானியன் ஹிஸ்டரியிலயும் ஒரு முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்டா இருக்குது. 1736ல இருந்து 1747 வரைக்கும் நாதர் ஷா அப்படிங்கிறவங்க ஈரானை ரூல் பண்ணிட்டு வராங்க. இவங்கள ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து ஸ்வார்ட் ஆஃப் பர்ஷியா, நெப்போலியன் ஆஃப் பர்ஷியா, தி செகண்ட் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ரொம்பவே புகழாரம் சூட்டி ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் கிங்னு குறிப்பிடுறாங்க. 17th செஞ்சுரியில இருந்து 19th செஞ்சுரி வரைக்கும் ரஷ்யாக்கும் ஈரானுக்கும் தொடர்ச்சியா போர் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தது. இத ரூசோ பெர்ஷியன் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்ட் ஆஃப் 19th செஞ்சுரியில கஜார் டைனாஸ்டியை வீழ்த்திட்டு ரஷ்யா ஈரானை கான்குவர் பண்ணிடுறாங்க. 1905ல இருந்து 1911 வரைக்கும் ஈரான்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெவல்யூஷன் நடந்தது. 1906ல ஈரானோட ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 1951ல மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முகமது மொசாதெக் அப்படிங்கிறவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க. இவங்க ஈரானிய எண்ணெய் வளத்தை தேசியமயமாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் கிங்டம் உளவுத்துறை வந்து இவரோட ஆட்சியை கவிழ்த்திட்டு முகமது ரசா ஷா அப்படிங்கிறவரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தாங்க. 1963ல முகமது ரசா ஷா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் growth, அதாவது தொழிற்துறை வளர்ச்சி, லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், விமன் ரைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாரு. இருந்தாலும் ஈரானிய மக்களுக்கு இவர் மேல ஒரு டிசாட்டிஸ்பாக்சன், ஒரு அமைதி இல்லாத நிலையே இவரோட ஆட்சி மேல இருந்தது. அதனால இவருக்கு அகைன்ஸ்டா நிறைய ப்ரொடெஸ்ட், பெரிய புரட்சி வெடிக்குது. இந்த புரட்சியை 1979 ரெவல்யூஷன் அல்லது ஈரானியன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ரெவல்யூஷன்ல கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இறுதியா 1979ல இந்த ரெவல்யூஷன் முடிவுக்கு வந்து வெற்றி பெற்று ஈரானை இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிக் கண்ட்ரியா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. சிக்கி தவிக்குது மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சள டம் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம். Hi guys and assalamu alaikum. Conditions of the Muslim dress for Muslim women. It covers the whole body. It is thick and not transparent. It is loose and not tight. It is not perfumed. And lastly, it should not resemble the clothing of men. Okay, bye. அதுவா ஏதாவது ஒரு வீடியோ லைட்டாக ட்ரெஸ் விலை இடுப்பு தெரிஞ்சிருக்கும், அதான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து பார்த்துருப்பான். பார்க்கட்டும் விடு. மாமா, உன் ஒய்ஃப் இடுப்ப ஒருத்தன் சூப்பரா இருக்குன்றான், உனக்கு கோவம் வரல? இதுக்கு எதுக்கு எனக்கு கோவம் வரணும் சொல்லு? என் பொண்டாட்டி இடுப்பு சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு தானே பெருமை. மானங்கிட்ட மாமா.
दोस्तों आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम अपने नेशनल एंथम में होल इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो देखेंगे। ओरिजिनल 5 छंदों की कविता भारत भाग्य विधाता टैगोर द्वारा 1911 में लिखी गई थी और इसके पहले छंद को 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो हमारे राष्ट्रगान में मेंशन्ड एरियाज हैं पंजाब मतलब पंजाब, सिंध गुजरात मतलब गुजरात, मराठा मतलब महाराष्ट्र, द्राविड़ दक्षिण के सभी द्राविडियन राज्यों को दर्शाता है, उत्कल उड़ीसा को रिप्रेजेंट करता है और बंगा बंगाल को दर्शाता है, विंध्य इंडिया के सेंट्रल विंध्य माउंटेन रेंजेस के एरियाज को, हिमाचल ग्रेट हिमालयस को रिप्रेजेंट करता है जो उत्तर से उत्तर पूर्वी भारत तक फैला हुआ है, यमुना गंगा इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स को दर्शाता है और अंत में उच्चल जलधि तरंगा भारत के चारों ओर फैली समुद्र के लहरों को दर्शाता है। दोस्तों भारत के मैप पर आधारित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे पूछूं कि गाना और गीत में क्या डिफरेंस होता है तो आप बोलोगे कुछ नहीं, पर सामने अगर राष्ट्र लगा दो तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहुत डिफरेंस होता है। भारत का राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम है जन गण मन, वहीं राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इसे लिखा गया था 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, वहीं इसे 1870s में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि नेशनल एंथम ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसका एक लय एक तरीका है जिसे 52 सेकेंड्स में कवर करना होता है। तभी तो एक T20 मैच में जब अमिताभ बच्चन ने नेशनल एंथम गाने के लिए 1 मिनट 22 सेकंड लगाए थे तो काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता। वहीं एक नेशनल सॉन्ग के कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो फिनोलॉजी लीगल। 1947 में रिलीजियस लाइंस पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नए कंट्री का जन्म हुआ, बट 20 सालों के अंदर ही इसे एक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। क्यों? एक कंट्री जिसने मुस्लिम्स के लिए अलग देश की डिमांड की थी, उसी कंट्री के बंगाली मुस्लिम्स ने खुद को पंजाबी मुस्लिम से बचाने के लिए उस आर्मी की हेल्प मांगी विच वॉज 80% हिंदू। द यूनिट वॉज लेड बाई जनरल जैकब हु वॉज अ Jew, who was under the command of General Jagjit Singh Arora who was a Sikh, and the whole army was being led by the legendary Sam Manekshaw who was a Parsi. I don't think कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा जो कि प्रूव कर सके द हिस्टोरिकल फुलिशनेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और वो सारी आवाजें जो आज भी भारत में उठती है ऑफ सिसेशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और रिलीजन।